Hello, dear kids. Yes, today we will start the third chapter by the name Animals How Life Goes On. Dear kids, in this lesson we are having the interesting words and the easy words to learn. Let us see those words. The words are like this: lifespan, reproduction, young ones, mammals, kitties, hog-nosed bat. So can you spell the lifespan? Lifespan, lifespan, reproduction, reproduction, youngones, young ones, mals, mammals, kitties, hog-nosed bat. So dear kids, these are all few words that you are learning in this today's session. Dear kids, living things do not live forever, isn't it? They die after completing their lifespan. ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ. ಜೀವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಗೋ ಆನ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ reproduction. I will repeat it once again. The process by which living things produce more of their own kind is called reproduction. Means giving birth to their young ones. The living things, if the living things give birth to their young ones or their same kind, that process is called as reproduction. This definition you can see in your textbook, right? Now you came to know about the reproduction. Kids, animals reproduce in two different ways. I had said you in the previous lessons, right? Some give birth to their young ones, whereas some lay eggs. Some animals give birth to their young ones, and some give directly birth to their young ones, whereas some lay the eggs. Two different kinds of animals we can see. Kids, later young ones hatch out from these eggs. Okay, from those eggs, the young one of hen, the young one of hen, the young one of some snakes come out of those eggs. Humans, cats and cows give birth to their young ones. Humans, cats and cow give birth to their young ones. Right? They will not lay the eggs. Can you name the egg-laying mammals or animals? Example for hen, snake, birds. These will lay the eggs. But what about the humans? Humans, cats and cows give birth to their young ones. They will not lay the eggs. Frogs, hens and snakes lays the eggs out of which babies hatch. From those eggs, the babies will come out. The babies will hatch. Right? This is about the introduction of the lesson. Now let us learn how some animals give birth to their young ones. So in that, first of all, we are having the mammals. Right? Mammals. In animals which give birth to young ones and feed them on their milk are called mammals. So this is the definition about the mammals. The animals which give birth to their young ones and feed them on their milk are called mammals. Here the baby is taking birth. After that the baby is drinking the milk of their mother, feeding the milk. Right? The mother will feed the milk for their babies. So that kind of animals are called as mammals. They are the most developed among all animals. Their bodies are covered with hair. Whose bodies are covered with hair? The mammals' bodies are covered with hair. Some examples of mammals are, now let us learn the examples of the mammals.
Please listen to this carefully. Examples are cats, horses, goats, rabbits, and rats. Cats, horses, goats, rabbits, and rats. Here, humans too are animals. We are also belong to the mammals. This is the one character, right? Mammalian character. Though bats fly like birds, they are mammals too. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು ಬರ್ಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅದು ಬರ್ಡ್ ಥರ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಿಟೀಸ್ ಹಾಗ್ ನೋಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಕಿಟೀಸ್ ಹಾಗ್ ನೋಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ kids? This bat has a body about 1 inch long and weighs about 2 grams. ಈ ಬ್ಯಾಟಿನ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? 1 ಇಂಚ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಂತೆ. 1 ಇಂಚ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ 1 ಇಂಚ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 grams. ನೀವು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸು ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 grams, ಓನ್ಲಿ 2 grams. ಓಕೆ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, 250 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ 2 grams ಇದು. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡು ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೇರ್ಲೆಸ್ ಬಾಡೀಸ್, ಆರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್? ರೈಟ್ ಕಿಡ್ಸ್? Care of the young. Let's learn about the care of the young. How do we care our young ones? The mammalians care their young ones, right? Mammals take care of their babies for a long period of time. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವ್ರ ಬೇಬೀಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಹೊತ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಮದರ್ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಮದರ್ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಂಗ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಯು, ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್, ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫುಡ್, ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ your mother cares for you. She feeds the babies milk, right? Cleans them and keeps them warm. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡೈಲಿ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊದಿಸಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಶಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮದರ್ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. How your mothers care for you. As they grow, the mother teaches them to find food and live on their own. ಸೊ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಯುವರ್ ಮದರ್ ಟೀಚಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫುಡ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. Like the animals also. Animals teaches their young ones how to find out their own food and how to live on their own legs. Okay, how to stand on their own legs. This is how the mother helps their children, right? In certain mammals the father also helps. How does the father help? What is the work of the father then? He hunts for the food and guards the young ones. So coming to the animals, the mammals means in the animals, what they do, the father will look after their family. It hunts for the food and it takes the food for the home, and it helps for mother and also daughter, son, etc. Like that in our family, father helps us in gaining the money and preparing the food, to bring the groceries, like. Okay, human beings are the only mammals who look after not only their children but their grandchildren too. Here
our father will look after us also, and after some years they will look after their grandchildren also. This is the characteristic of care of the young one. So dear kids, in this class you learnt about some animals give birth to young ones concept. With this I will end the session. Let us meet in the next session with a new concept. If you have any doubt, please contact me.